so ñi su fekkee ne ñoom ay driver lañ woon léegi ñu ñàkk seen liggéey all right so ñu ñëw léegi yéen ngeen a jàppale gars yi which is a very good naka tudda mechanism baax na torop xalaat bi baax na torop waaye mënoon nañ koo formalise because man mun naa ñàkk suma liggéey tey ni journaliste waaye du ma dem toog Paradise TV ak FM ne Haruna any business boo am rek dama cee war a am $10 loolu ni nga ko fangee mooy ca borom di liggéey understand nga mu am loo xam ne daf ko contribute to the Social Security and Housing Finance Corporation pension fund ak di looloo tax moom mu jóg pour private sector bi ndax munu leen a dox boobu nga xam ne any driver boo xam ne yaa ñu ngi laa jël liggéey nga make sure ne you are registered with Social Security pour contribution. tant que Ogo Peter yaakaar naa lu ñoo xalaatee ngi xalaatee ba comme secteur bu ñu nekk is informal most of the people there formalize leen xamuñ lu ñu dem moo tax in our vision is about from informal to formal moo tax we are talking about these reforms these situations loolu moo war a am moo tax waxoon naa fi ne the drivers should be employed have contract with ya lu bari foog ne ma dama dof lu ma la wax even international loolu moo fa xew léegi moo ne tey in the laws do you know in our current law practice the passenger on the vehicle are all covered by insurance but driver is not covered kay loolu dégg naa ñu waxtaanee ko ci programme yes kon lu ko waral ñun driver nit la comme passengers but am na lu insurance bu ko cover in social security aspect or ñu labor aspect loolu moo cover loolu moo manqué Gambia moo tax in the new Labour Act in 2023 bokk nañu si play part am nag in section 82 wax na ne ku ne nga solee na war a employer written agreement loolu lii dafa baax si driver bi baax si véhicule owner bi parce que daf laa secure doo xëy si rek Peter Gomez eewu ak benn jikko nga dal di ñëw mu ne la tey duma la jox caabi in fact jeex na sax bugaatuma la sometimes nga lay for exemple tey man ma am nga employé ma am ngente nga ñëw si gerte yi suma kër gi rek kii muy lekk suma xaalis daaw ko te loolu daf day xew yes is nga gis driver am jabar bu rafet sax kii naka la ko am yes we are facing all those we are negotiating all those issues ñun problème bi lu ko daaxee mënu laa war reasons lu tax mu daaxal ko so in protection aspect lii ni nga ko xëyit moo tax after new Labour Act we have discussed with the Department of Labour on this donc pare na pour ñu soppee moo tax and waxtaan naa government bi ba currently government is establishing the industrial council on this informal sectors mooy ne naka la mën a protect these people because now labor is there but now council moo ne mooy indi regulations in terms of payments minimum wages here and there loolu su establish xam nga li government mooy yeex dëgg but finally suñu amee we can do this donc ku nekk now this president at the Burkina Faso I think Tarawale Touré bu ñëwee in force lu mu def mooy dafa indi police degree driver bu amul social security card you cannot drive a vehicle on the road daf ko def requirement in the vehicle bu ñu ñëw it was around 5,000 now today is over 600,000 people ñoom ne am nañ social security number one lu muy def driver dafay contribute vehicle contribute end of the day soo liggéeyut nag you can take credit jël sa nga liggéey exactly so this is the vision we have as a union loolu laa xewee Martin mi dafa am lu moo contribute waaye West Coast Radio dafa am lu moo contribute tam do you know in man damaa contribute West Coast Radio dafa maa contribute in union aspect ñun we are the only union even our even war na mën a am but just to set example di suñ staff yi ñoo xam ne seen allowance yi we are contributing our POI and GRA yes our staffs ñoo war na mën a nekk ma ko this is our contribution su nga staff bu nekk end of month su la fay dañ we deduct and pay POI you have to lead by example we are discussing with the social security even currently they war a meeting because am na meeting bu ñu initiate ba fekk na maa ngi China ma leen dëgg su fekkee mun naa am bugg naa fekkee meeting yes everybody can do the job but this is my agenda loo xam ne ni dafa ma ñor because I discussed with the Ministry of Trade the Labour Department ñooñu am naa ñoom private discussion def na nationwide talk with them wër Gambia yëpp pour ñu waxtaan driver yi di safety guarantee naka la mën a def so ñu bind na leen ne what can we collaborate pour ñu even su government période ñu jiite even bu nekk private policy yoo xam ne nii bind nañ suma gannaaw ma leen nañ xool ñëw naa suma vice war na ma gars yi call nañ ko so we plan to have a meeting so that naka la mën a collaborer pour ñu mën a am lii di nga yow mu jox driver sa moto nga xam ne man lii mooy sama responsibilities drive su amee rek secteur bi dina formalise lu ñoo jooytu ni rek du am donc ay bi ne balaa boobu nag ñii nag mënuñ toog liggéeyul il faut ñu am jabar xam nga su ma bëggee fana yi ak société mën a am ñaari jabar ñetti jabar so loolu mënu loo ko taag tunda ba gis naa lii mu ngi leen di help ba ñun fi vision mooy ne how to formalize this donc loolu
they war a knock every doors pour ñu speak the same language so that we can achieve them. That is number one my policy mooy ne protection of the drivers you cannot do without a proper contracts. waaw ñu ne tamit uude bi ni mu laa gisee rek la óowalee xam nga secteur bi ñu bari dinañ dee ñaxtu ñàkk a cet bi ci nekk da nga léegoo-léeg nga dugg ci moto mu tilimbe man sax dal na ma dugg naa ci moto jël naka tudda seat belt bi use ko ma pare gis ne yaaxana suma mbuba bi yëpp léeg-léeg nga gis driver ni mu solo daal dafa doy waar lan la union bi di def ci lii lu am solo la ma dugg sa moto fay la ma jëlee ci tilim ba pare yow you know ni nga mel sax doy waar. xam nga sometimes these are things yoo xam ne mu ñu affect as a union di nga yow driver sax nga ne si police union la faykat da nga fay sa kayit mun loo ko daaxa and only the motor yi su bëggee test roadworthiness police ñoo am mandate pour do that but how many vehicle go to proper routine testing in terms of our annual vehicle testing amut di ngay toog sa kër nga call kii mu call win la kay di nga jox la ko ñu fi ne soo fekkee ñu ngay dox loolu we cannot change the situation because man du ma ne si kaw yow ne si kaw tali bi so now that's why we are working pour ñu am collaboration mu ne garage bu nekka we gonna give you standard rules and regulations driver mënut a jógee këram motom bi moom këram si këram moom motom bi but si garage bi moomut ko the rules of road garage moo war a adopt loolu and also man d'accord ma gom naa freedom of association but d'accord ma wala man boog ma si union bi rek lu mu bëgg mun ma koo def non ba soo ñëw si garage yi c'est public domain the rules of the garage moo war a govern you can be everywhere you want but the rule of regulation of the garage moo war a govern lii nag lu jafe la tey li nga wax dal na ma man sol naa suma xaftaan moo ne maa dem benn programme xam nga bugg a set exemple rek ma seta set belt bi may toog moto bàyyi muuf mu xam nga muy muuf ba bu ma wàccee bu ma xool suma xaftaan bi dëgg mun ma ko yow sa programme moo ne ma mujjee kool mun ma ko because du mel mun ma ku nekk mun ma ko stop di ko explain lii moo ma dal so I made those stops so now that is why in the new laws ñu bëgg naa pour driver xam ne moto bi dafa war a am lu ñuy wax MOT centers seat belt is not a joke in vehicle ba nekkul ne dem jënd buum si marché bi takk ko fi rek xëcc ko what is the purpose of the boom amul njëriñ so il faut ñu standardize ko so we are working on government this pour government jox ñu mandate even not the union but at the garage levels moo ne ku nekk sa bylaws daf ko is a binding and police support you to implement it ba som na nga jotee nit nga dem police mu ne la ku mu loo ci moom dara waaye police yi suñ inspected moto bi pour gis ne moto bi at least set na ci biir ak suñ ci garage bi war ngeen a mun a topp ba now soo fekkee ne man fii na your vehicle is not fit for purpose ma daaxala nga dem police ñoom ne li nga wax du amoo doole boobu that is the issue so that's why we are working with the police pour ñu am the same common sense in an aspect mooy ne in terms of implementation you cannot be everywhere but can be somewhere helping you moto bi because of munta eb si garage because ABC ba lu xew tamit soo daaxee moto ba si garage bi mu leen tax si buntu garage bi nag boobu beneen affaire la so moo tax garage is very important in terms of transport management dëgg ñu ko réguler yëpp moto du eb si garage nekko moto fu la ne eb in terms of security wise it's not safe but soo fekkee ne am nañ proper garages now because ba now bi nga am garage kastu garage pour bu ne police ak garage la léegi so end of the day yow koy contrôle so nu passengers yi nu fa la ñoo starté before garage ñu ñëw ci seen diggante ak police yi parce que dañ dee wax ne police yi kay ñoom taxi drivers yi lañ nekkal fii nii moo tax taxi drivers yi loolu leen neex la ñoo def waaye dinaa dee déggal léeg-léeg ci driver bi programme fii mu am ñu call di joytu di ñaxtu sax checkpoint yi niñ bëree da nga dem ñu encounter checkpoint fii balaa ngaa waxaat another kilometre checkpoint a ngi foofu noonu kii laaj la lii fii kale laaj la fale fii signal fale wiper nga demaat bi feneen xëy na ñu ñeen sa tànki moto yi dañ lekku Uncle Peter lii currently is moo nekkat even topic in our groups right now am nañ 3 topic xam ne every day su ma nee suma dinaa ko déglu mooy fare or fuel police and foreign vehicles lii daal topic discussion suñ forum bi ñu xama noo ko xamee su ma ko waxee su ma ñibbee gars yi fii la maa si bundu state bi la may fekk ndoxum police is our very good partners but sometimes dama dee doubt ñun lu ñu dee discuss bi di police command xam nga du dee réflexe si suuf o ku nekka fu nga nekk yaa fa nekk sax ay IGP moo tax ñun dem naa ba tuumale ma ko ci lu ñu woowee addu kalpe si olof most of the police dañuy ñëw si kaw di addu kalpe nit ñi insecurity waaye ndaw road safety is not good our road safety tey let me give example the police dafa def division of labor am CID unit intelligence unit am precision unit
am admin am communication am traffic but Gambia police yëpp traffic la léegi boot PIU CID charge office mobile traffic ñëpp police bu nekk léegi si kaw tali bi la bëgg a nekk no let me give you example you are from the community police bu nekk traffic ñu transfer ko charge office su la xamee dina ñëw si pour nga ne wax ay ji bi to be honest with you police mun na ko transfer from charge office to other department kenn du ko dégg ba su ko jëlee si trafic rek noise bi di nga ko dégg everywhere dimbal ma man suma njaboot dafa yaatu fii laa yaakaare xanaa du la fay weer and also soo laajee police yi dina wax ne accident dafa bari moo tax ñu create more traffic but still number of accidents is getting higher ba léegi accident mu ngi yokku ak li ñooy yokk police yi accident ngi gën a yokku tam look at the statistics oh wow and also lu xew mooy the biggest problem with police now this word mandatory fine is one of the issues causing accident in this country. Mandatory fine. Yes. Fañ la téye alamaan la fa nga koo fay. Yeah. It's one of the things yoo xam ne mu léegi mu ngi tax accident bu gën a yokk sax. Ci naka. Thank you. No, and number two, the way police are implemented. Man, for me, I believe the police are here to implement the law accordingly, but not to create their own ways. Waa njëkk a ñëw wax naka la mandatory fine bi di yokkee accident. Thank you. Yow driver bi ñëw. nga fil ne dafa am only one backlight boo xamante ne taakut mun naa am. Because most of our vehicles are not new vehicles. They're vehicles or recondition nañ ko dee waaye. Yeah. Waaw mel ni use nañ ko ci yeneen i réew. Be ñu dem ko off road. ñu ñu gàddu ko most of the vehicles even they are not for human transportation. Okay. These are for transporting goods here and there. ñu modify ko def ko nit yi. Based on our economy as status quo. Nit ñëw mu am benn brake light. nga ne ko yow lii brake light mu nga ko advice amu fis ko nga ne ko dinaa jox mandatory fine $3,000 moom tripa bi liggéey full day liggéey bi sama $3,000 léegi soo ma mënut a jox $1,000 bribe ma dinaa jox ci $3,000 doo mu fii inch fay loo ko police dañ wax loolu waaw amoon record waaw I told the police war naa police ñu war a meeting ak ñoom a what on this matter léegi nga driver mu mel nii man ku dëgër boppa mun nga nangu moom $3,000 kooku mu nag mu ngi dab ut $3,000 boobu because su ko su àggee pété dina da ko laxa so end of the day kooku du nit anymore because kooku balaa nga am safety sa biir moo njëkk a si fees de and also you need to have security in your working place before am security so kooku nag mu nekk di raba di forcer loolu nag c'est a total accident moo tax dañuy taxi driver foo ko gis mu ngi xaru rek because am na ku nangu versement bi si loxoom bi bare so mu ngi dabu versement bi ak dabu familien bi number 3 moo tax buy dem base full load dem base ñëw it's less than $7,000 mu ñëw bi nga jóg ko fourchette $5,000 nga ko demal nga bàyyi ko léegi nga dem end of the day loo expect si moom si kooku ma f fi dem base eb di ñëw ba kàllaaj for exemple nga téye ma bi na ma $5,000 loolu ma su ma toan for $7,000 mooy suma profit bi for example apart from my all expenditures nga ne ma demal from kàllaaj to Brikama what do you expect from me I'm a madman because su ma yaakaar nga nangu kon man du ma xool moto sareet buy cross du ma man may xalaat nag léegi naka laa mën a deal with the situation kooku moo tax even our culture ñun su amee dëj ñu ne ko bul dawal moto so over kontaan ñëw bul dawal moto because already you are already emotional these are things no society in terms of law in this section 85 of Motor Traffic Act mu ñëw waa mandatory fine the word mandatory is not there I'm on record no I challenge police on this amul benn section in police motor traffic wane mandatory fine so su la police taxawalee ne la mandatory fine la mun nga koo bañ yes loi dafa ne on na section edwa mu ne punishment without no prosecution on offense soo fekkee ne yow ñoo ngaa sama pita police feel ne you have a offense on that particular offense or requirement no do all offense dafa am special section yoo xam ne loolu la point on 85 from 20 to 78 special sections police am na droit mu jox la written notification wool na de am nga offendi ba loi bi jox na la within 2 weeks nga fay fine bi soo fee 2 weeks jot na police am na droit yóbbu la court lu nii moo nekk bindi loi bi daf laa jox written notification mooy ne Peter sa moto bi backlight taakut nuy see offense la ba fine bi $1,000 la mu receipt bàyyi ni notification ma ne fii ba 2 weeks dama nga setul ko
waaye warut la failoo fine. No. ci tànga It's not there. It's not ci taxawaay It's not written anywhere. Okay. So so fee 2 weeks jot na satul loo ko kon that means yow naguloo allegation so police am na pour matter before the court. Okay. Court nag tamit su la bëggee mu ne la sa break nga ne ko tàkka na ngeen xëccee mooy ne you don't feel guilty lu mu la def sax mu la dem court you go and court and defend your case bale police yi balaa ngeen wàcce si moto bi bind na receipt bi dafa mel ni leen ko def lee utee kaay xaalis moo tax ma waxoon na fii ne su police yi di wax ne annually correct na 16 million si moto ma def moo ko these are threat to our safety you are not a revenue collector yow loo ñu war a wax ne mooy ne last year accident was 200 wàññi naa ko 100 accident was 50 wàññi naa ko 25 loolu people can clap for you but not I collect this amount that means the number of offense are getting higher. I challenge police on this the way accidents are getting more tax les driver tey kenn mënut a liggéey ndax police yi dañoo del monetary fine def ko di ko traité nit ñi def ko utee kaa xaalis police yi lu ñoo am si kaw tali bi soo ko boole IGP amul ko salary end of the month. Date why? Yes IGP nu ngi ko dee fay di most senior officer in police officer mooy IGP lu police yi am su ñu ko dajalee mënu ko am si officer bi moo tax ku fi jëlee trafic dëkk bi dina ko dëkk coow li moo tax now PIU traffic office charge office ñëpp si kaw tali bi la in province what they did provinces each station dafay am 3 checkpoint les 3 checkpoint bi mooy entrance fooy duggee nga joxe fa dara nga ñëw si nga joxe fa da nga jéem a léegi su ma boolee ñetti les 50-50 boo ñëwee di 150. foog nga joxe dara. joxe moom bàyyi fa sa pita joxe si kaw tali bi. déedéet waaye checkpoint du ne faw nga joxe dara. non pita léegi lan seen ni ñoo checké driver ñëw lan seen insurance bi lan seen insurance moo yeb na ko trop wàccal fale nga ci driver bu wàcca ñoo xam expérience. waaye driver bu nekk da nga war a am valid license. non même rek da nga war a am valid insurance. non what they did soo àggee trafic bi. because bëgguñ moto bu leen raw. waaw police yi suñu nee checkpoint. bëgguñ ku leen raw. si commercial vehicles. non doo leen raw il faut nga joxe. di nga wàccal nga ñëw. an sa insurance bi nga jox la an li ñu ne wàccal nga wàcc nga dem ñëw nga dugg si biir nga joxe nga bàyyi ñoom bàyyi dem soo fa yàggee yaa fa yàggal sa boppa loolu déjà open secret. noonu tey xam nga lu mu dee indi. léegi Peter Gomez am moto boo xam ne nii at least mu ngi do almost best pour mu put safety measures in the vehicle. mu maintenance moto bi ba mu nekk at least not 100% but 80% standard. nga ñëw si checkpoint bi police yi la tardel pour lan na bi ko bañ nga ko jox xaalis. léegi nga jox man mu ñëw ak suma fere. soo léegi du ñëw ne la cama check na sa signal light yaa ngi on. non dina laaj loo xam ne nii yow sax mënuloo ko doo ko mën a understand xam na ne lii doo si make sense. nga gis man Omar mu ñëw ak suma fere moto bi ma ñëw rek taxaw rek kii ma taal dem bàyyi fa doo dem mën a understand li naka la def ni yow your own standard vehicle mu waaw soo koy nga ne ko kii dem na kii moto bi lampa bi tàkku mu ne du sa affaire doo ma wax suma liggéey because kooku lu mu def da nga ko bañ a def soo boromam kooku su yàggee su dem ba yàgga du toppatoo moto bi because toppatoo moto amul njëriñ si moom so moo tax driver bari lee because soo fekkee police pour things accordingly tey moto yi bari mën nañoo ci nga téye pita signal nga pita hey dinaa la bàyyi de for exemple ba signal da nga ko war a fixé this is on safety de yaa ngi soo ko waxee boromam nit la soo ko waxee kenn ki ñaar su yàggee rek dina reflex si maanaam bi moo tax in anywhere in this world road safety is a collective responsibility police alone cannot do it est-ce que mos ngaa dégg tey pita ñun accident dafa am driver mënu oto moo tax mu am gaawut de ñu fa am accident yëpp ñoo most of them average of them mënuñu oto mu xam nga tey Gambia su accident amee most of the people like me dañoo joxe finger to driver but du dee yow tey am sa driver na yow sit yow kona nga kool ñu ne driver yi xamuñ ne yow yaay gis o gisuloo xamuñ ne mën nga oto mën loo oto nga jox ko mu ne doo moto koo du lay nit yi naka yoon yi nag yoon yi itam duñ dee contribute ci accident yi thank you moo tax accident Gambia dañ ko put in one contact mooy driver bi moo tax I'll start with driver bi mooy ne kan moo war a nekk driver naka la nekk driver kan moo ko pam ne bu nekk driver lii suñ clair fii we can move forward but foofu nag government def si fail police dañ si fail the people most of the people on the road mënuñu oto tey sa plateforme bii fu nga nekk nii su ma fa toogee wax dina génne ba du génne ko nu nga ko génnee bi ko mu ma ko nit soo ko jox moto mu dugal jiyaat di génn mu arrière mu nekk si mu arrière dem ñëw rek nga bàyyi ko mu dem koo dina leen si kaw bu xamul lan la road sign yi miin kon dafay faraw di tampon nit ñi rek donc déjà open secret ku ko bañ ñu may déglu kon moo dem proper testing pour nga am lan seen kan moo dem medical test nga se wéere yaay gis oma sandu kan moo ko def kon these are not competent to drive vehicle so if you allow that you expect to have more accident in the road number 2
our road networks kon nga waxe NRA government they are very good about the road infrastructure currently but they are very bad about the road maintenance moom 0% moom dara I keep saying this we cannot put this certain amount ci kaw tali bi but we are not maintenance tey kañ nga NRA def massive road maintenance Gambia kañ even those one soo demee province yi rural Gambia foofu ne foofu ak Asaka mooy Southern Bank white margin sa amatut fa road soldats yëpp dem nañ nu moto il faut mu wàcc sa kaw tali bi soo fekkee yaay dem province yi nga eb truck bu eb bagage marchandise over value of $10 million da nga ji pax nga dugg nga dee daal sa moto si kaw tali nga koy bàyyi ku mel ni man guddi ma ñëw dugg si ron moto bi ñu ne dafa rek fu mu taxaw war faa taxaw fan lay taxaw su taxaw si kaw tali bi because bata bagage boo eb is on responsibility pour nga protect but NRA foofu dañ si fail am urgent honorable ministre ma déglu the maintenance aspect NRA 0%. war nañoo fulal loolu. is the most important thing in the national road infrastructures. Let's value for our money. lu ñu wax sustainable transportation you cannot build these structures. with the heavy amount of money but you are not maintenance. léegi ñu war a waxtaanee yëpp nag du xëcc ci benn jotaay foog ñu delloo si la léegi nag ñu génn a Gambia parce que xam nga dañ dee wax mbiri intertrade. diggante suñ diggante ak Sénégal ak Guinée-Bissau ak yu ni demee naka la yoon yi mel parce que ñun ñi dee tukki dañ dee gis ñaari réew ñoo xam ne understand nga ñu ngi yombal jokkoo bi seen biir dañ dee liggéey yëpp yoon yi nga xam ne mooy jógee réew mii dem fale jógee réew ma le ñu ñëw fii waaye fii da ngaa dégg ku jógee Guinée-Bissau ñu ne la waaye yoon bi ak a bon kuy dem Sénégal wala jógee Sénégal di ñëw fii tam la yoon bi nag lu tax fula luñ yoon yi nga xam ne mooy jokkale réew yi nga xam ne ñoo ñu wër ñun. thank you Peter balaa ñu xam nga tey su ma waxee si trade regional trade. or free movement yu di soppi yoon. some people are very emotional on this. because lu mu bon. waaye foog ñu waxante dëgg de. yes lu mu bon. suma driving career bi. the average 10 years. I'm a cross country driver. when West Africa dem naa 9 country with moto maa koy dawal. dégguloo up to Nigeria. dégguloo dawal naa moto fii Gambia from Nigeria several times. kon lu mu bon I have experience. absolutely and bu ma jël this position also bokk naa si international organisation. West Africa Transport Union I'm a vice president there. Africa Transport and Logistic Organization. I'm the vice president of the regulation and conventions. Because I know a little bit about the conventions. Okay. And also ITF, I'm a voluntary member of International Transport Workers Federation. I work with ILO. Most of the country I work with them. Because nun tasen attend a series of meetings in average. Man the morning, let me talk about Gambia, Africa, West Africa. ECOWAS protocol amun njëriñ transportation. amun njëriñ Man gisuma njëriñ. lu tax nga wax loolu. xam nga you are very important point mooy about the roads. But for me that is not only our province. The about our authorities at the corridors. ñoo xam ne state ñoo leen fa teg. Those are the people who make transport very difficult for vulnerable cities of the ECOWAS. ci naka. Thank you. Let me give example from our closest neighbors muy Sénégal. tey amul benn commercial passenger vehicle bu jógee Gambia Sénégal apart from GTSC 4 buses only one route. Gambia ba Gambia daj am moto bu na eb fii dem Sénégal wàcce fa client eb fa ñëw accept GTSC with Dakar dem only 4 bus per route per day only one route Dakar Banjul period. xanaa Dakar Banjul rek mooy Sénégal Gambia. déedéet Ziguinchor nekkul fa. foog naa Casamance mooy ëpp. Touba nekkul fa. Tamba nekkul fa. so waaye ñu choose loolu. lii nun tey lii mu ngi affect because Gambia have only landed border with Sénégal moo tax tey Gambia mënut a accès Guinée Conakry Sénégal moo tax Gambia mënut a accès Burkina Faso Sénégal moo tax Gambia mënut a accès Guinée Conakry. Oh wow. I remember GTSC started operating from Banjul to Guinea-Bissau just transit Sénégal su ñu àggee boole dañoo wàcc seen bagages yëpp check one by one that is totally against the ECOWAS protocol. di ko check pour la na xam nga la pour la just to frustrate them oto bu bagage ba mu nga àgg boole nga trafic wàcce ko trafic naka la ko wàcce mu check nga pare nga nu bagage boobu it's not for nekkul pour sa compte sa dëkk bi dafa war a jaar ñun tey di passenger vehicle mu ngi ñu yaa go anywhere moo tax su moto fii rek la ñoo remain moo tax people bëgguñ si invest man personally suma office bi 5 compagnie ñoo nañ they want to invest in road transportation but their target is Mali Sénégal Guinée-Bissau Guinée Conakry and Sénégal but I give the honest lii soo ko investé du dem de
because the market is not there. Because Senegalese government. Well, the market may be there. Why the rule, the regulations are not there to protect the business. Government Senegal more break that blockage. Hanga sometimes Madika niti di wane the Union Senegal defa am dole. Let me clear this point. The government of the Senegal no make that blockage at the border. Not the union. No. You know, I'm that power. I'm that dollar anywhere. Let me give you an example on the computer. Tell you, man, so much you get some traffic fee, them see border, man, motor be duga. Okay. So what do you expect from the authorities? You jail San Diego, they'll clamp down on that. Thank you. But so fake man tay ebna fi, dem be si border, ma aga si border bi, dem si Senegalese douane bi, mu jom ma li ñu way passe avant, o laisser passer. Mu jom ma interim permit pour ma mëna dem to my destination. If you warma lañ joxal ma jolen xaliss ma len ci police bi mo jokk xaliss if warma ko jox mu stamp mako comme mo jox green pour ma dem ma mu 100 meter ay nit joge ci degam ñoo taw ñoo duma dem ma dem go back to the authority mu ne ma dem nga négocier na ñoom demal negotiate yes demal waxtaan ak ñoom ama record be ngeen déggoo ama record so now kan moo teg blockage nguur gi ban union in this world moo am doole di cross border the only border they didn't belong to union is belong to the state. It's an international corridor. More than did discussion, yep, Senegal are wasting our time on this. Because let me tell you one thing. In terms of transportation, Senegal is having access to our market, but Buginium access to market. I'm not going to I remember one of the meetings in Senegal. Mune, car and the market bufaneka. So moto joge Gambia dem the Senegal straight is going to affect the market. Lulu halul moy dega. So fete moto yi mën nañu bara state to Dakar market car du mel noonu léegi mako léegi ji exemple c'est Gambia bridge before the bridge ñaata thousand of nit ñoo fa nekk di dunda Farafenni but today where are they because moto dafa make stop njeewa bala muy def business okay so lilo number two let me clear number two these are issues government only government can do this can mooy ne let this ko xaaje Gambia ñoom la léegi tey let's come to transit aspect. You remember last year by August, the two governments from Gambia and Senegal didn't talk in Masakonko. You agreement in terms of moving over transit goods. Because Senegalese union be no demand GRA saying e-tracking system be about ñom den ko wara gene ben protest. You know fee I lead them because they are my counterpart. To the GRA you put the agenda GRA wala calculate clear munta because these are our laws, these are our protection measures, we need to protect our economy. We all agree. They went back block the border ñu bédé moto Gambia du jall we counter protest block their vehicle at the border lool mo sabalu dem meeting Masakoko we agree the two government agree the Honorable Ibrahima Silla is the head of the government delegation El Malik Ndiaye is the head of the Senegal delegation ñu am agreement and end of the day they make a proclamation but guess what up to date Senegal is not implementing that decision but tay why Gambia get implement wala 100%. So these are things, nun xam nga lu muy indi tay mota Gambia even our port is not effective because ñu fi ñoo indi bagage they are doing business expect return. Let me give you example. In that discussion we agree ne 1 minute rek nga dese what you gena let me give you example. They agree ne from to Mali you need to moto bu jaase nga war na fay 150,000 CFA it's around $18,000 but you know how much you pay $75,000 pour jàll Sénégal kese just to pass Sénégal $75,000 yes so comme time jeena waa ci benn minute rek nooy tëjee waxtaan wi Omar kontaan na si invitation bi ñun tamit I think it's very important dama dee tuumal journalist yi sometimes man la journalist Gambia soo yee suba politique rek politique we have very important things yoo xam ne different with politics dëgg la moom yes so once again I really honor the invitation nun dëgg to be honest with you you are mentor to all of us because man I'm learning through many things about your this with your just so def ma de jimbale I saw my drivers we are launching one program let me use this opportunity mooy ne non foreign vehicle mooy jógee Casamance dem Dakar du wàcce benn client si Gambia fii OPG is total against the convention is affecting our internal market and number two moto Guinea Conakry ñu dégg Guinea Conakry as far as we cannot have access to our country we gonna stop them at Basse Gambia mën a transport so that we also can have market work doo leen mayaat moto yu jógee Guinea Conakry dugg ci réew mi ñoo be Banjul Basse daal fa ñoo be ñun te ñu mën a because we cannot go to their country mënu faa dem so luñ moom ñu bu ko sédd ak ñoom that we are not fair to ourselves
So lolu ñu ko ñu launch bind nañ government bi inform la leen we are working the strategies how to do it. I'm planning to go to Basse this week pour ma xol fan la ñoo terminaté wax nga tamit ne moto bu bàyyi ko Ziguinchor di dem Dakar du wàccee passage du because on a transiting du wàccee du eb dafay lu mu duggee noonu lay génnee lii loo leen nangu toola ak nguur gi be noppeem de that one is a ECOWAS protocol. No, I think government. Waaye soo leen bëggee stop gars yi léegi ñu ebal police yi nag ñu dal seen kaw. ñu tiyagas ñu rek ñu nangu tiyagas rek that's all. But the fact is mooy government daf nekk pour ñun la fi nekkal. ñu they are responsible to protect us. But soo fekkee ne Guinée Conakry yu doon nangu ñu dem seen dëkk Sénégal ne ñun ñu bàyyi ñu leen seen dëkk kon we are not fair ourselves kon bëgguñ si réew. lu yaakaar na boog fooguma government dina def ay non su ko defee be very disappointed bi ko xam na ne kon bëgguñ. lii kañ lay door. bi already we wrote to them last week. I'm expected nañu ñu discuss on it. naka la ko defee nu man am planning to go to Basse this week. pour ma xool that environment bi. naka la ko defee with my team. pour ñëwal ñu paree du nga ko bëgg a lonce bi su ma ko defee. du umpakel. ba xam naa daal waxtu dafa jot pour ñu lu ñu olof Ndiaye di wax ba jëm kanam. pour ma ko bi ko protocole yi pour kese la ak kayit kese la. ñu fi na ne now it's our time to protect the integrity of this country. All right. Omar jërëjëf ci sa teewaay. Jar Oil. The company have filling stations across the country, and our rates are relatively cheaper than anyone else across the country. Jar Oil is the biggest producer and distributor of cement in the country with the most competitive prices in the market. Excellent jam si way. Yo, apply. Yo, lu tax doo dee dégg lu tax mënuloo jël moto nga andil ma xaalis. Hello. Bisul mu fine. What? Bisul mu fine. Oh, yes! Wave Axina Gambia. Deposit and withdraw money, pay bills and buy mobile credit without fees. Transfer money wherever in the country for only 1% fee. At Wave. Bisul mu fine. Wave. Your money is yours.